Back to another lesson. As normal, I'm Bradley and I'm with Alexander. Hello. Всім привіт! Ми раді вас знову вітати на наших заняттях з англійської мови. І з вами, як завжди, Бредлі та Олександр. Excellent. So Alexander, we're doing one of the most exciting concepts in English today, the gerund. So you'll have your work cut out for you, yeah? Sorry, could you repeat it, please? Yeah. What we're talking about today? The gerund. Ing form. Ing is a noun. I see. Yeah. Сьогодні ми будемо говорити про герундій, закінчення ing. Okay. Before we start talking about the gerund, I wanted to cover word union. You can see it right here, word union. And normally when people read English, they want to hear a pause when there's a space. So they want to hear I'm sad now because there's a space here, yeah? That's what people normally want to hear. Але розпочнемо із порядку слів у реченні. І зазвичай в англійській мові, коли ми бачимо пробіл між словами, ми маємо робити паузу. Тож, коли ви бачите речення I'm sad now, ви маєте робити паузу після кожного пробілу між словами. So a lot of people tell me, Bradley, I read really, my reading is perfect, but I can't understand your accent. I don't know if it's an accent problem. Багато людей питають у Бредлі, чому в мене не виходить, чи в мене проблеми з акцентом, чи я не можу говорити англійською мовою як треба. So, Alexander, I'll give you a quiz. I'm going to say something and you tell me how many words it is. Are you ready? Sure, I'm ready. Okay. Бредлі сказала, що задасть мені декілька питань, і я маю відгадати, скільки слів вона вимовила. Okay. Hang it up. I guess you have mentioned 3 words. Yes, fine. Put it down. Бредлі промовила 3 слова hang it up, що перекладається як повісь це. Okay, so someone who does speak English very well will tell me 3 words. Yeah, absolutely normal. Someone who doesn't speak English well will tell me how many words they heard, which is probably 1. Ті, хто розмовляють англійською мовою вільно, зможуть почути 3 слова, але ті, хто тільки починають вивчати мову, зазвичай чують лише одне слово. Okay, so I can see in English that I can really only pronounce the space when we have a consonant here and a consonant here. So I need a hard sound and a hard sound in order to be able to stop here. So what do you mean by hard sound? Sorry. I mean not a vowel. I mean not a vowel. So here, for example, I have a vowel. And I'm just going to unite these 2 words, right? Like go now, the O here, it's a vowel sound. So I just end up sticking it onto the end of the other word, right? Go now. But because I'm able to stop with my tongue, right? I'm sad now. I'm able to stop the sound with the consonant. Бредлі каже, що для того, щоб коли у нас слово закінчується на приголосну, ми мимовільно зупиняємося, і якщо ми хочемо промовляти слова так, щоб їх зрозумів співбесідник, необхідно робити паузи між словами для того, щоб, і якщо вони закінчуються на приголосний, ми маємо робити цю паузу. Якщо ж слово закінчується на голосний звук, їх можна гармонійно поєднати. So let's, I'm able to stop the sound. But go and now, which are 2 words,
let's go now will probably sound like two words to a non-native speaker. Друге речення let's go now може здатися як два слова, тому що останні два слова go now go закінчується на голосний звук, і відповідно наступне слово за ним звучить як разом. І людина, яка починає вивчати мову, може розчути тільки одне слово, хоча насправді їх два. So if there are any vowels on either side of the space, the words are going to blend together. Відтак, якщо на початку або на кінці слова є голосний звук, створюється враження, що слова поєднуються. So turn it on will sound like one word to many people. I've got a vowel here and a vowel here, and I've just moved them all together. Речення з трьох слів turn it on для людей, які починають вивчати мову, звучить як одне слово, тому що в ньому на початку або на кінці слова є голосний звук, який, поєднуючись із наступним словом, звучить як одне слово, хоча насправді це різні слова. So it's the same with a vowel and a vowel, right? So here I had a vowel and a consonant, and they got stuck together. Here I had a consonant and a vowel. They got stuck together. Here I've got a vowel and a vowel, and they still get stuck together. Come in closer. Це відбувається у випадках, коли ми поєднуємо голосний звук із приголосним, приголосний з голосним, або якщо ми поєднуємо два голосних звуки, це створює враження, що це все одне слово. So this is why small words are a nightmare in English. I'm really sorry. Це причина, чому короткі слова є нічним кошмаром для тих людей, які починають вивчати англійську мову. Їх дуже складно вирізнити. So if you want to do an exercise, you can try identifying when there's two consonants on either side of a space, like right here, right? And this here I can stop, but otherwise you should try uniting them. Yeah, try drawing a little linker at the bottom, and then try pronouncing them. Якщо ви хочете потренуватися звучати як native speaker англійською мовою, спробуйте поєднувати слова, наведені на цьому слайді, і промовляти їх не як окремі слова, а як одне слово. Відтак ви будете звучати більш якісно. So, try them on, put it down, take it back, hang it up, turn it on, put it down, put it on, pick them up, take it off. Бредлі навела вам приклади і озвучила, як можна вимовляти слова, поєднуючи їх разом в одне, і так це буде звучати більш професійно і створювати враження, що ви володієте мовою більш вільно. Okay. In practice, I'll do this bit here and maybe this bit here, right? And here in the middle, it's telling me what sound you'll be hearing as I don't say my space, yeah? Бредлі прочитає декілька абзаців, і вам треба буде вирізнити, який звук вона пропускає, або який звук ковтається, і його важко розчути. Okay. Well, we don't have much information yet, but we know his leg was bitten quite badly. He was immediately taken to hospital, and we're waiting to hear how he is. Do I need to translate this sentence? If you want to, it's not important. The only thing to note is that here it's probably easier for you to understand the meaning because all of the words should be divided for you, yeah? Перше речення. Насправді ми не маємо достатньо інформації все ще, але ми знаємо, що він вдарив свою ногу доволі сильно, і його миттєво забрали до госпіталю, і наразі ми очікуємо почути, як його самопочуття. Бредлі вам прочитала цей абзац, і ви почули, як поєднуються слова, і як іноді пропускаються пробіли або відстань між словами, поєднуючись в одне слово.
So I'll read this just to tell you what it sounds like. Well, Ryan Williamson, who works for the Texas Parks and Wildlife Department, believes that the increase in shark attacks is because of what they call dead zones. These are areas in the ocean where there isn't enough oxygen, so all the fish die. So, to many people, this will sound like maybe 4 words. Другий абзац, який прочитала Бредлі, який перекладається як Райан Вільямсон, який працює в Техаському департаменті парків та дикого життя, вважає, що зростання кількості атак акул трапляється через те, що він називає мертві зони. Це ділянки в океані, де немає достатньої кількості кисню і де вся риба помирає. Ви також могли почути, що всі слова Бредлі прочитала поєднуючи одне з одним. Відтак вам могло здатися, що це все речення складається лише з 4 слів, хоча насправді їх дуже багато. Це тому, що пробіли між словами англомовні спікери дуже часто пропускають, промовляючи слова разом. Excellent. Another problem in English is that the emphasis constantly changes. So these words are photograph, photographer, and photographic. Ще одна проблема, яка трапляється в англійській мові, це плутання із наголосами. В цих 3 словах, які виглядають доволі схоже, наголоси падають на різні склади, і відтак від цього змінюється сенс слова. So, Alexander, do you think that Ukrainians will have a difficult time with this? I don't think so. With the pronunciation and the understanding, the hearing. I guess that this is not the most complex topic in the learning of the English language, so it's better not to pay too much attention to this. Fine. Okay. In which case I will move forward. Yeah. Okay, so here we have just some contractions, right? Apostrophe S can be has, is, or possessive. Тепер ми поговоримо про скорочення. І на цих прикладах ви можете побачити букви, які виділяються перед собою апострофом, і кожне таке виділення має своє значення. Наприклад, якщо ви пишете апостроф S, то це означає скорочення, яке може мати під собою значення has або is. Якщо ви виділяєте букву D, то це може мати вигляд скорочення слова would або have. Те ж саме із закінченням 2 букв L, яке слугує скороченням для слова will. Perfect. So you've done the whole slide. So if I've taught everyone their forms, their 12 forms, you will know that this is, this is, this is has, or actually this could be is as well, and this is has, yeah? So learn your forms, because if we contract this, it becomes more difficult. В першому прикладі ви можете побачити застосування присвійного скорочення has або is, і для розуміння того, яке конкретно слово вживається, необхідно розуміти контекст речення. Це приходить із досвіду. Excellent. Okay. No. Okay, here we go. Ing form. This is not easy. Well, maybe it'll be okay. We'll see. So this form is called the gerund. Тепер ми поговоримо про герундіальне закінчення ing, яке називається герундій. I don't like this name because normally when we think of a gerund, we just think of a word ending, right? But when we talk about the gerund in English, we mean an ing word as a noun. Бредлі не дуже полюбляє назву герундій, тому що зазвичай під ним розуміють тільки закінчення ing,
хоча зазвичай закінчення ing слугує ознакою іменника. So we're definitely not talking about a verb here, definitely a noun. Відтак ми не говоримо про дієслово, а говоримо про іменник, тому що слово закінчується на герундій закінчення ing. Okay. So let's take a look. I am shopping. This is a verb in progressive form, continuous form. В першому реченні ви можете побачити речення «Я збираюся піти за покупками завтра». Відтак слово shopping, дієслово ходити за покупками, має закінчення ing, і в цьому реченні воно несе значення дієслова. Okay. We know that ing can also be an adjective, interesting or boring. And here I see that it's a noun. Так само закінчення ing може слугувати закінченням, яке вказує на прикметник. Наприклад, в другому реченні слово interesting – цікавий або boring – нудний несе в собі значення прикметника, в той час як в третьому реченні шопінг або походить за покупками є іменником. Okay. Alexander, in Ukrainian, do you need a subject, or can you say something like is going to school? Бредлі питає в мене, чи в українській мові нам завжди потрібно використовувати підмет, або ми можемо його виконати. Well, in Ukrainian language we don't have such a strict rules such as in English grammar to follow the subject and then predicate structure of the sentence. So still we can have in Ukrainian language which doesn't have any subject. Okay. So we can mix words way easier. Excellent. Yeah, as you say, English is strict. Do you want to translate your own explanation? Yeah, sure. Я відповів Бредлі, що на відміну від англійської мови, яка будується, граматика якої будується за жорсткими правилами суб'єкт, предикат або підмет і присудок, в українській мові ми можемо формувати речення не обов'язково використовуючи якесь із цих граматичних складових. Ми можемо мати безособове речення, речення без підмета, тому українська граматика в цьому сенсі є легше. So sometimes when you hear non-native speakers, they'll make a mistake like go to school. And the reason that this doesn't have a subject is because, of course, in other languages, the verb changes for every person. But in English, if, I go to school, you go to school, they go to school, we go to school, in English, I do need the pronoun to tell me about the verb because it's the same, it's often the same. Відтак, якщо ви почуєте речення типу go to school, йти до школи, складеться враження, що його вимовив недосвідчена в англійській мові людина, тому що в цьому реченні пропущений підмет, тобто суб'єкт, який здійснює дію, ходити до школи. І відтак в англійській мові важливо вказувати, хто здійснює дію і саму дію, тому що це основа англійського речення. Підмет і присудок. Okay, you might also see someone say something like, to shop is my favorite hobby, as a verb. But this is, there's no subject in this sentence, really. Також ви можете почути речення типу to shop is my favorite hobby. Ходити за покупками або скуплятися – це моє улюблене хобі. Але це також некоректне з граматичної точки зору речення, тому що тут пропускається підмет, який є необхідною мовою для правильної побудови з граматичної точки зору англійського речення. In English, we desperately need a subject, and that subject normally comes first in the sentence, and that subject has to be a noun. В англійській мові необхідно вживати підмет, і зазвичай підмет стає
на першому місці в реченні, і зазвичай роль підмета відіграє іменник. Okay, so here's a B1 kind of a sentence. He wants a tiramisu. Тут ви можете побачити приклад речення для рівня володіння мовою B1. Він хоче тірамісу. Alexander, do you have a sweet tooth? Бредлі питає мене, чи я сладкоїжка. Yep, I do like sweets and chocolate and all that stuff very much. Okay. That's why I have issues with my liver. Oh, fine. Yeah, fair enough. Is there a special Ukrainian dessert? Бредлі питає в мене, чи маємо ми особливий український десерт. Well, I guess that we don't have specific dessert, despite the fact that we can make dumplings with the cherries, which are very sweet. And this is dinner, or is this food, or it's actually a dessert, like it's a dessert dumpling? I guess that it can be perceived both as a food or as a dessert, but more frequently it is eaten as a main dish. Okay. Well, I will put in cherry dumpling instead of tiramisu. So the point is here we have a very simple sentence. Subject, verb, object. Here we've added another verb. He wants to eat a cherry dumpling. He wants to make a cherry dumpling. He wants his mother to make a cherry dumpling. So you can see that here these sentences are becoming more complicated than B1. В першому реченні ви можете побачити класичну граматичну структуру англійського речення, підмет, присудок і додаток. Але іноді речення можуть бути складнішими, і з них можуть поєднуватися декілька дієслів. Наприклад, він хоче з'їсти, він хоче зробити і таке інше. So here, he wants to eat a tiramisu. We've got verb and verb right here, two verbs together. На цьому слайді ви можете побачити в першому реченні поєднання кількох дієслів. Він хоче з'їсти тірамісу. Це присудок, який складається з двох дієслів. However, there is another construction that is not verb plus verb. I considered going to Milan for university. I'm imagining going on a trip to Hawaii. I have started studying Portuguese. Але також є інша конструкція в англійській мові, а саме поєднання дієслова із іменником. Наприклад, я думав поїхати в Мілан на навчання в університет, або я уявляв собі поїхати на відпустку в Гаваї. Відтак тут можна побачити поєднання дієслова «думав» і «мріяв» і іменника «going», який закінчується на герундій закінчення «ing». So I can consider studying to be the generic idea of doing this activity, just like the Olympic sports, boxing, swimming, and so on. Studying – це слово, яке можна сприймати так само, як і олімпійські види спорту, про які ми говорили на попередніх заняттях, незважаючи на закінчення «ing» і враження, яке могло скластися, що це дієслово, насправді в англійській мові такі слова є іменниками. Okay, however, there's a problem. So, I don't know how to explain this. Okay, so when we have this first verb here,
Some verbs require a verb after them, verb plus verb. Some verbs require a noun, and some are indifferent. You can use both. Є дієслова, які потребують після себе іншого дієслова, або іменника, або з граматичної точки зору неважливо, яке слово вживати. Тобто речення можуть бути різними. So, for example, I know I cannot say I considered to go to Milan. I don't know why, I just can't say it. В першому реченні не можна сказати I considered to go, тому що дієслово consider потребує після себе іменника, і тому до слова go ми додаємо герундій ing. The same, I'm imagining going. I can't say I'm imagining to go on a trip. It's not English. I mean, we imagine the noun. It's like a general activity. I'm imagining the general activity. I'm considering this general activity, and it's not a verb. And in my brain, there's a big difference between a thing, the general activity, and the verb, the action word. Так само і в другому реченні після дієслова imagining, уявляти, ми вживаємо іменник на позначення загальної активності going, тобто поїхати кудись. І тут ми не вживаємо друге дієслово, навпаки вживаємо іменник на позначення загальної активності. Okay. Contrary-wise, to the contrary, want, this word want, is always followed with the verb form. В той же час, якщо ми вживаємо дієслово want, бажати, то воно потребує після себе іншого дієслова із застосуванням неозначеної частки to, infinitive. Yeah, exactly. Whatever comes after this, it has to be the infinitive. I want to eat, I want to study, I want to work. The first verb means that we have a kind of a rule for the second verb. Відтак, є певні дієслова, і в англійській мові є правила щодо вживання слів після дієслів. Відтак, якщо ми маємо дієслово want, то правило полягає в тому, щоб вживати після нього дієслово в інфінітивній формі, тобто із приставкою to. Normally, I don't really care if you make a mistake. Зазвичай немає проблеми, якщо ви зробите помилку, вживаючи іншу форму. Normally a mistake will end up something like this. Like to me, it just sounds like a list of verbs, right? It's just a list of verbs, and I won't understand you, but I'll ask you to remake your sentence in a different way so that I can understand. Зазвичай носії мови будуть сприймати це як поток дієслів, і вони вас перепитають, що ви мали на увазі. Тому необхідно дотримуватися правил і вживати правильну форму слова в залежності від дієслова, яке йому передує. We are never taught this in school. If you talk to your host families about this, they will have no idea what you're talking about. We just do it naturally. Yeah. Але це відбувається природньо, розмовляти за правилами. Тому, якщо ви потрапите до сім'ї, яка буде вас приймати, то вони вас зрозуміють. А якщо що, перепитають. So, when non-native English speakers learn, they see lists like this. Some verbs are followed by another verb, the infinitive. Some are followed by a noun, so ing form. So I know that all of these verbs are just verbs plus another verb. Коли починають вивчати мову, стикаються із темою, яку форму слова вживати після дієслова. І деякі дієслова потребують після себе дієслова в інфінітивній формі. Інші дієслова потребують після себе іменника у формі герундію. І необхідно вивчити перелік дієслів, які потребують
певної форми слова після себе. Because I was born speaking English, this list makes some kind of sense to me, right? Like it makes sense that I would offer to do an action or I would hurry to do an action. But I can understand that for non-native speakers, this is not easy. Go ahead. Для носіїв мови це виходить натурально, природньо, розуміння, яку форму слова вживати після дієслова. Натомість для людей, які тільки починають вчити мову, необхідно штучно завчити перелік дієслів, які потребують після себе ґрунтів або інфінітив. So here in this list, they can only be followed by a noun, by a thing, so that's ing form. And it makes some kind of sense for me that these are followed by a generic action, like a generic activity. So I avoid eating I avoid eating cherry dumplings for dinner and for dessert, for example. В справу ви можете побачити перелік дієслів, які потребують після себе іменника у формі герундію. І Бредлі навела приклад речення, що вона уникає їсти вареники із вишнею на обід. I imagine... Oh, sorry, go ahead, go. I have translated. Okay. I imagine going to Latvia together, or I miss spending time with you. These to me seem like generic activities and not verbs. В реченні, що Бредлі мріє або думає поїхати до певного міста, слово, яке вживається після дієслова imagine, going, у формі герундія, виступає у формі загальної активності і тому стоїть у формі герундія, маючи під собою сенс іменника. What does tamu mean? Because. Okay, fine. Okay. So we have a big problem though, because we have a big problem. Є велика проблема. Yeah. Hold on. Yeah, okay, so I'm giving you some examples from the previous list. If you want to read them, you can. Okay. Ви могли побачити слайд, на якому ви можете побачити приклади з минулих занять. Okay. The problem is, this gets really difficult really quickly. So, sometimes I've told you that ing is the subject. Shopping is my favorite hobby. Going to the beach is great in the summer. Sometimes it's the object. I regret studying Japanese. I finished writing my thesis. Ми вже говорили, що слово, яке закінчується на герунді, тобто закінчення ing, несе в собі значення іменника. Наприклад, в реченнях shopping і going виступають у значенні іменника, але в деяких реченнях слова, які закінчуються на герунді, можуть нести в собі значення додатка. Наприклад, I love making або I love shopping має в собі значення додатка, тому що я люблю когось що купувати або робити, і так це додаток. If you ask me what the object of this sentence is, I would say shopping. Here it's tiramisu. And here it's making tiramisu. Якщо ви почнете досліджувати граматичну структуру речення і спробуєте знайти додаток, то ви зрозумієте, що в другому, третьому і четвертому реченні додатками будуть слова shopping, tiramisu і making tiramisu. However, in English, memories are, how do I put this?
things that happened in the past, we can talk about them as gerund form. В англійській мові дія, яка трапилася в минулому, може вживатися в герундіальній формі, тобто із закінченням ing. Тобто ми можемо сказати слово з закінченням ing для позначення дії, яка трапилася в минулому. Okay, so let's take a verb like admit that, if you admit to doing something now, it must have happened in the past. Наприклад, якщо ми вживаємо дієслово admit, тобто приймати, і скажемо речення admit to doing something, це буде мати сенс того, що дія трапилася в минулому. So it's the same with deny and recall. So if I recall something, it must have already happened. The same with deny. We can imagine that if I have something that's happened in my life, we can imagine it's a kind of video clip, and that video clip is a noun. Те ж саме із дієсловами відхиляти або згадувати. Якщо ми вживаємо ці дієслова, ми вже під собою маємо на увазі, що дія трапилася в минулому. Наприклад, якщо ми переглядали відеокліп, то відеокліп буде слугувати додатком для речення «Я переглядав відеокліп». So instead of this video clip having megabytes on my phone, it takes up my memory, right? It takes up megabytes in my memory, and it's like a little thing that I bring up and look at. Go ahead. Could you repeat it, please? Yeah, instead of taking up memory in my phone, like megabytes in my phone of memory, it's the same idea that I pull up this memory and it's a thing that I look at. Замість того, щоб використовувати мегабайти на моєму телефоні, What does the second part of the sentence mean? So when you pull up the memory? Okay, so I just want you to think about your memory like files on your computer, like files, like a MP3 or an MP4. So what does it mean from the grammatical point of view? So here, if I say, I admit stealing the book, I admit stealing the book, I deny stealing the book, I recall stealing the book, I want people to understand that this is a past memory and that a memory is a noun. Коли ми вживаємо дієслова recall, згадувати, або deny, відхиляти, або admit, приймати, і вживаємо дієслово після нього у формі герундії, ми маємо розуміти, що за сенсом це дієслово буде вживатися в минулому часі, тому що шкодувати, приймати або відхиляти щось можна тільки якщо ця дія трапилася в минулому. So even though you don't hear, I've taught you there's all these past forms and there's 4 past forms and you need to use these past forms, but fundamentally here, I'm doing something in the present, I'm admitting in the present, but something that happened in the past. And that past takes the form of a noun. Відтак, коли ми вивчали минулий час і 4 форми минулого часу, ви можете зрозуміти, що для позначення минулого часу ми можемо вживати не тільки додаткові слова, такі як «ти», наприклад, а із самої структури речення може бути зрозуміло, що дія траплялася в минулому, якщо їй передує дієслово, на позначення якого ми вживаємо такі слова, як, наприклад, admit, deny або recall, тому що вони мають під собою значення минулого часу. Sometimes ing can be a generic activity and sometimes it can be a past event. Іноді це може бути загальна активність, іноді це може бути минула дія. Alexander, do you drink coffee or beer? Бредлі питає мене, чи я п'ю каву або пиво. Well, I do drink coffee every morning.
Okay. Do you remember drinking your first coffee? Бредлі питає мене, чи пам'ятаю я, коли я перший раз випив свою каву. I guess it was in my early childhood when I tried to taste what my parents were drinking. Okay. Okay. Have you ever smoked? Бредлі питає мене, чи я колись палив. Well, I haven't smoked yet in my life. Excellent. Perfect. I have never smoked. That's amazing. I'm really happy to hear that. Okay, so sometimes we have these incidents where you remember things very clearly, and when you hear this, think about it like someone really pulling up that video and rewatching it again of a past event. Відтак, коли ви бачите дієслова, які вживаються у правій колонці, уявляйте собі відеомагнітофон, який ви дістаєте і переглядаєте минулу дію, для того, щоб склалася асоціація, що, використовуючи ці слова, ви маєте на увазі дію, яка трапилася в минулому. Okay, we're about to lead up to a big problem because English has a big problem, but before we lead up to that problem, the book asks here which sentence in the pair sounds more natural. To work on your own can be lonely, or working on your own can be lonely. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення великої проблеми в англійській мові, ми розглянемо вправу на те, яке речення виглядає більш природнім. Останні два речення вживають різну форму дієслова. Так, в першому реченні. This is a bit of conversation. Can you hear me? What's that? Oh, sorry. Can you hear me now? I can hear you, yeah. Cool. Oh, good, you're still there. Oh, sorry. Sorry. I was supposed to remember to say that the top one, the ing form, is the more natural form for an English speaker. Yeah. Okay. I'll mention it. Fine. В двох останніх реченнях ви можете побачити, що ми використовуємо різну форму дієслова. Так, перше слово, яке вживається в герундіальній формі з закінченням ing, і друге слово, дієслово в інфінітивній формі. Ці речення виглядають схожими, хоча перше речення є більш натуральним для англійської мови і вживається із закінченням ing. So here's some guided conversation. It should be pretty easy. So Alexander, I will tell you what helps to keep me fit. Walking helps keep me fit. Helps to keep me fit. What helps to keep you fit? Бредлі питає в мене, що допомагає мені підтримувати мою форму. Well, I am going to the gym 3 times per week, and I also having my evening walks through the town. Okay. And I am always trying to be involved in some kind of physical activity so that my body is fit. For sure. So going to the gym helps to keep you fit. Walking through the city helps to keep you fit. What about relaxing? When you're stressed out, what helps you to relax? For me, it's listening to music. Бредлі каже, що для того, щоб відпочити, вона може послухати музику, а я для того, щоб підтримувати себе в формі, відвідую зал або ходжу на прогулянку ввечері, або намагаюся займатися якимись активностями, які потребують фізичного навантаження. Well, basically for me personally, the best way to have a rest is to read an interesting book and also to communicate with my friends or to discuss something interesting for me. Do you read fiction or non-fiction?
I do read nonfiction books. Okay, yeah, me too. I think this is this is what happens maybe when you're a political scientist. Yeah, something like that. Is there anything you'd love to try? I'd love to try. Oh, I don't know what I'd love to try. I'd love to try learning how to make cherry dumplings. Uh, that's a sweet and brilliant sentence. Thank you. Речення, яке назвала Бредлі, я б хотіла спробувати вишневі вареники з вишнею. Тут ви можете побачити використання герундіальної форми і закінчення ing. I don't know if you have anything like this in the Ukraine, but I know Polish people make this food called pierogi. And it's like an amazing food. Yeah, okay. It's an amazing food. I would also love to try learning how to make pierogi because I think you can fill it with seasonal things. Бредлі каже, що вона хотіла б навчитися готувати пироги, тому що їй вони дуже подобаються. So what would you love to try doing? I'd love to try taking a world round trip. Okay. I imagine you'd also love to try getting a good night's sleep these days. For sure. Yeah. I've never been interested in learning how to read music. Sorry, could you repeat it, please? I've never been interested in learning how to read music. Do you mean by reading music the notes? Yeah. Речення, яке Бредлі назвала, я ніколи не був зацікавлений у тому, щоб читати музику, мається на увазі читати по нотах. Is there something you've never been interested in? Бредлі питає в мене, чи є щось, в чому я ніколи не був зацікавлений. Well, I guess that I have never been interested in being involved in criminal activity. Oh, look at you. And you don't smoke. And I don't smoke. I'm a brilliant boy. That's it. I've always been good at getting along with people, I suppose. Getting along with people. Останнє речення, яке перекладається як «В мене завжди гарно виходило ладити з людьми». What have you always been good at? I have always been good at football. Or if we need to use a gerund, We do. I've always been good at playing football. Fine. Because tell people this. If you do that, I've always been good at football. Of course, I've always been good at watching football. I've always been good at scoring football, something like this, right? You can make a concept that's slightly more complicated if you use the gerund. Якщо ви скажете, що I've always been good at football, це не дуже правильно з граматичної точки зору побудови речення, тому що ми не вжили герундіальну форму, яку необхідно вживати у реченнях типу цього, тому завжди додавайте перед додатком якесь дієслово, наприклад, playing football, грати в футбол, watching football, дивитися футбол і так далі. I've always been good at eating tiramisu, but I've never been good at making tiramisu, yeah? Бредлі завжди подобалося їсти тирамісу, але не готувати тирамісу. Okay, so in these examples, you can do your own guided, you can make your own ideas with your host family. And here's another activity you can do if you want to do it with your host family.
На цих слайдах ви можете побачити речення і тексти, які ви можете заповнити самі, використовуючи власні ідеї, або обговоривши це із сім'єю, яка вас приймає. Practice makes perfect. Чим більше ви практикуєтесь, тим краще.